Ubelani usomandla nina bantu bezwe lonke nimdumise nithokoze nijabule ngaye. Mina ngiyisango. Uma umuntu engena ngami uyakusindiswa, angene aphume afumane idlelo. uJohane weshumi isahluko sesishagalolunye. Makube kini zihlobo enkosini umusa nokuthula ukuvela kuNkulunkulu Baba nasenkosini yethu uJesu Kristu. Amen. Leli isonto lesine emva komkhosi wePhasika. Isonto elibuye libizwe ngokuthi iKhantate, okusho ukuhuba nokuhlabelela indumiso enkosini yethu uJesu Kristu. Izifundo zonke zaleli sonto azikufundwa, kepha ngizosibalula uma sibukisana izwi levangeli futhi elingelentshumayelo yanamhlanje elilotshelwe thina sonke ngumvangeli ongcwele uJohane isahluko eseshumi, sifunda endimeni yokuqala size siyoma kweyeshumi. Akalilobeke uNkulunkulu uBaba ezinhlizweni zethu, izwi lakhe liyiqiniso nokuphila, asihlambulule ngalo futhi asiqinise ngalo aze asaluse nangalo. Amen. Intshumayelo yanamuhla ngiphe isihloko esithi uKristu uJesu ungumalusi omuhle, nokwaluswa nguye kuholela ikholwa ekuphileni okuchichimayo. Uma ngithi-ke okuchichimayo, ngisho okunokwaneliseka, phecelezi i-contentment. Kafushane ngithanda ukubuka umalusi abalusiwe nobuhle bokwaluswa ngaphansi kwalesi sihloko. Umsebenzi wokwalusa nowokwaluswa usukela kudala. Abelusi babekhona naseTestamenteni elidala. Futhi abelusi babekhethwa naNkulunkulu ukuba baluse abantu bakhe okungabantwana baka-Israyeli. Abelusi bayizinhlobo eziningi futhi ziningi nezizathu ezazibaletha ekubeni abalusi. Uma sibheka nje uDavide wayengumalusi, waqala walusa izimvu. Kuthe emva kwalokho uNkulunkulu wamkhetha. Uma sibheka uHezekeli isahluko sama-34 uverse 2, uyakhuluma ngezinye izinhlobo zabelusi. Lapha uma sibuka ukukhethwa kukaDavide kuyona incwadi kaHezekeli uchapter 34 uverse 23, uNkulunkulu uthi kuDavide ngakukhetha uluse umhlamvu wezimvu ngakwenza waba ngumalusi wabantu bami. uNkulunkulu uyakugcizelela ukukhetha futhi uyakugcizelela nokuthi abantu ababeka ekubeni abelusi wayebathathaphi. Izinhlobo ezimbili zabelusi mhlambe engizosibheka uma sibukisana lesi sifundo sanamuhla, abalusi abathunyiwe nabelusi abangathunywanga. Abelusi abanobunikazi. Kukhona abelusi ingxenye ethunyiwe la kufola khona uDavide, nakufola khona abelusi ekukhulunywa ngabo encwadini kaHezekeli 34:2 ekuthiwa abanlusi abangasinakekeli izimvu. Bese kuba khona ingxenye yabelusi esizwayo futhi ikhulunywa ngayo encwadini yehubo likaDavide, ihubo 23, la kukhulunywa khona ngosomandla engumalusi omuhle wezimvu. Ngifuna ukuthi kafishane siwubuke umahluko wabelusi abathunyiwe nabangathunyiwe. Ngithathe izinto ezibonakalayo nezikhonjwayo. Umalusi othunyiwe ongenabo ubunikazi uphatha udondolo oluyi-protection lokuvikela. Lo malusi akanayo i-authority nepower.
yilabelusi uNkulunkulu abuye athi bazinakekela bona, bazicabangela bona, bathi bezibheka izimvu babe bedla nakuzo, becabanga abazosiqhoboza, becabanga nokuthi iziphi ezoba insizakalo kubo. Uma sibuka isifundo sevangeli lanamhlanje, siletha lo malusi onobunikazi, umalusi okuyihubo 23. Ubunikazi sibubona nangezinto athi mekhuluma ehuba uDavide leli hubo azikhulume uma ebheka leli hubo. Uthi intonga yakho nodondolo lakho ziyangiduduza noma ziyangithokozisa. Irod nestaff kubili kuhlukene. Kungakho ngithi umelusi wokuqala othunyiwe unokodwa unestaff for protection, but umalusi esimthola kwihubo 23 uphethe nodondolo, uphethe nentonga. Intonga irod ewuphawu noma ekhombisa ewuphawu noma ekhombisa i-authority, ekhombisa ipower, econfirma nobunikazi bezimvu. Ake simbuke nje uDavide ekhuluma noma ehuba leli hubo. Sihlabelele isihlabeleli unumber 9 uverse 2 ogcizelela ubunikazi, othi uSomandla ungumenzi wethu, athi thina singabantu bakhe. Umalusi onguSomandla esimthola ku23 unobunikazi bezimvu, uphethe i-authority yokuthi laba bangabami ngibenzile. Kungakho noma ezalusa izimvu engaziboneleli yena kepha ecabangela zona, uzalusa ezimweni zonke, izimo ezinzima nezesabekayo, eziyingozi nasekusweleni uyasalusa aze asibuyisele nethemba. Kuthi noma singenalutho kepha sibone indebe yethu ichichima ngoba saluswe nguye. Kuthi noma sihlaselwa izifo eziletha ukwesaba kepha sime sithi asinakho ukwesaba ngoba yena unathi. Akazishiyi izimvu uma kuqhamuka okubi, kepha uhlala nazo kuze kube sekupheleni. Imvu kuleli hubo uDavide. Kungumsebenzi kamalusi ukuhola izimvu. Nazo izimvu futhi kumele zikulalele ukholo. Ngibona kuyisifaniso esikahle nesilungele uma kukhulunywa ngumalusi noholwayo ukuba thina sifaniswe njengezimvu. Imvu isilwane esingakwazi ukuyivikela. Isilwane futhi esidinga ukubhekelelwa. Sibhekelelwa amadlelo ukuthi sizodlaphi. Siyisilwane esidinga ukuthi sivikelwe nasezintweni ezingasilimaza zisibhubhise. Izimvu umalusi wayezivikela emahlathini lapho babephuma baye khona, azivikele ilwaneni. Futhi wayeziholela emadlelweni la sizofika zidle khona, zinethezeke bese ziyaneliseka, zithokoze. Kungako uthi uma ubuka emadlelweni izimvu ziklabile noma izimbuzi, ubone amachwane uma esedlile noma ancela konina sebedlile basuthi, bese ubona zigijima zigibela phezu kwamatshe zehla zenyuka ngoba isuke sezanelisekile. Ngakho ke nathi kufanele sibe nalowo mqondo wokuthi ngenxa yokweswela kwethu,
ngenxa yokudinga ukuvikelwa kufanele nathi sizithobe sifane nazo izimvu esikhathini esiningi sikwazi ukwamukela ukholo oholwayo eyimvu kumele abe nokuzithoba. Kungumsebenzi kaMalusi ukhola. Imvu kufanele ilandele ivume ukholo. Izimvu ziyavuma ukholo. U-Isaiah 53 uverse 7 usilethela isithombe sikaJesu Kristu noma sewundlu elizithobile elimaphambi kwabagundi lizithobe lingawuvula umlomo livumele abagundi ukuba benze okufanele. Ngakho ke ukuhola kudingeka kube njalo. Kuba ke inkinga uma kwenzeka okuphambene, uma oholwayo esefuna ukuba umholi, kuba nokulwa kuphele ukuthula. Abafarisi uma sibuyela esifundweni sevangeli nababelalele babazi ukuthi uNkulunkulu nguyena ongumalusi omuhle. Babelazi leli ihubo 23. Ngakho ikona lokhu okuvusa uhlevane uma uJesu ekhuluma ngaye njengomalusi omuhle. uJesu akagcini nje nangokuzibiza ngomalusi omuhle, kodwa ubuye azibize nangesango. kuJohn 10 uverse 9 uthi yena uyisango lokungena izimvu. Kanti uma sibuka uJohn 10:11 uverse 11 no14 ukhuluma ngokuba umalusi omuhle. Ngifuna ukuthi sibhekeke lokhu, sibuke umalusi omuhle. Sibuka ukuthi umalusi omuhle esimbonile kwihubo umalusi onakekelayo, umalusi oqaphelayo, umalusi owaziyo esikusweleyo, owaziyo nokusikhathazayo. uJesu Kristu yena ungumalusi onjani esiveselwa yena esifundweni sevangeli. Ungumalusi omuhle, izimvu zingena ngaye, uyisango. Uma sibuka isifundo sezenzo esisifundo esinye esimele ukufundwa kuleli sonto, sibheka intshumayelo kaPetro, sibheka izifundo esisifundile ezidlulileyo kuze kufike kuverse 47. Sibuka intshumayelo kaPetro iqoqa futhi ilusa asebehlabeke izwi elibahlabe enhlizweni, baze babuza ukuthi uma ngempela kanti lo esimbethele eyinkosi, uNkulunkulu esemvusile nasekufeni, pho thina ekade simphika sekufanele senze njani? uPetru ubakhombisa isango. Sibuka la izithelo zikamoya oyingcwele sezifika ziphakathi kwethu. uPetru umebakhombisa isango, akalikhombi kude, akakhombi umuntu, akazikhombi yena, kepha uPetru ukhomba uJesu Kristu, umemezela ukuphenduka, uthi abaphenduke ezindleleni ebebephambukele kuzo, babuyele kuJesu Kristu, bese bethethelelwa izono, bebhabhathisa, bamukele umoya oyingcwele, bamukele izwi likaKristu elizobaqinisa nasenhluphekeni abazohlangana nazo njengezimvu zikaKristu nanjengamakholwa. Usebatshela ngezinto eziyisisekelo zebandla. Uthi kuzofanele baqinisele ekukhulekeni noma sebengenile ngesango. Uthi futhi kuzofanele banakekele ukuthi bayakhuleka. Uthi kuzofanele bahlangane nabanye babe nobunye banakekelane. Okukhulu nakakhulu uthi kumele bahlephulelane isinkwa. Lezi izipho zomusa yisakramente elingcwele, ikholwa elinika amandla ekuthi noma kwenzeka lidideka liphumela ngaphandle bese liduka
bese kuthi lokhu eselikwamukele ngomusa bese kuyaliqinisa amehlalo abuyele esiphambanweni. Nalapha kulesi sifundo sezenzo siyambona uKristu eyinkosi nomalusi noma engekho ngaphakathi kwabo, ephakathi kwabo, kepha ekhona kubo ngomoya ongcwele. Ngoba uKristu bathi mase bemdumisa bethokoza laba abaqala ibandla eJerusalema, abese ebaphakathi kwabo entokozweni yabo, abantu babone, babuke laba babathande, baze bafune lokungena babe ingxenye yabo. Abese inkosi yethu ibaqoqa, ibafaka nabo babe ingxenye yebandla. Kukhona futhi uJesu akhuluma ngakho kulesi sifundo sevangeli uma ezibiza ngomalusi omuhle. Uthi kukhona nabanye abangebona abelusi futhi abangeni ngesango, bayafohla ngoba umlindi sango akabazi. Umlindi sango wazi yena ngoba yena uJesu wambuliwe kuye ngubaba uNkulunkulu. Ngelinye ilanga uthe ebhabhathizwa uJesu Kristu uJohane, kwehla umoya oyingcwele, bazwa izwi lisho lithi lo uyindodana yami. So umlindisango umile, uthi uJesu uthi meqhamuka yena bese umlindisango uyalivula isango. Kanti abaphangi namasela nabafokazi nezimpisi abangeni ngesango bayafohla. Uyasixwayisa kakhulu ngalapho. Uthi nabo bazishaya izimvu, bazishaya abelusi ezimvini, kodwa ababona abelusi. Uthi nanku umahluko, uthi ezakhe izimvu uJesu Kristu ongumalusi omuhle ziyamazi, futhi naye uyazazi. Uthi ngiyazazi ezami, ngizibiza ngamagama azo, nazo ziyangazi futhi ziyangilandela. Kanti amasela abazishaya sabelusi, izimvu azibazi noma beyimbiza izimvu azibezwa ngoba izwi labo azibazi. Kodwa zikhona izimvu eziphambukayo, zilizwe izwi lesela, zilizwe izwi lomphangi, zilizwe izwi lomfokazi. Uthi ke laba izimvu abaziyisi la ezisa khona, kodwa laba basuke befohla ngoba befuna ukuzihlakaza, befuna ukuzidla izimvu bezicabangela bona. Izimvu laba baziyisa ekubhubheni, izimvu bafuna zibhubhe. Kepha yena umalusi omuhle, izimvu ezingena ngaye zithi mase zingenile bese ziyasindiswa. Uthi zingena kuye, isiqubulo sanamhlanje sithe izimvu zingena ngesango elinguye, athi mase ngenile umuntu kulelo sango abese yasindiswa. Emva kokusindisa bese yangena abe yingxenye yomhlambi kaKristu, angene emhlambini ahlale, athi mase ehleli wafunda nezifundisa bese phuma ahamba edlelweni aphile noma esekhona. Kodwa izimvu ezilandela abafokazi namasela zisuke ziyebhujisweni. Ngakho-ke bathandekayo enkosini, ake sibheke ukuthi obani abasilusile nokuthi siyizimvu zaliphi idlelo. Ake sibheke bathandekayo ukuthi ngubani esimlandelayo. uPetro wokuqala isahluko sesibili uthi emakhuluma ngokulandela abese esitshela ngokufanele simlandele. uPetro ukhuluma ngomalusi nombonisi. Uthi kukhona esithe sifile ezonweni wase yasiphilisa kulungeni ngegazi lakhe. Uthi yilowo umalusi ekufanele siphendukele kuye, yilowo malusi ekufanele sikwazi.
Ngiyabuka uJesu ezibiza ngomalusi omuhle. Kwezinye ubizwa ngomalusi omuhle njengaso lesa namhla. Kanti la kuPetro ubizwa ngombonisi. Ngike ngalibuka leli gama elithi umbonisi. Ngalihumusha ngokuthi umnakekeli. Ngase ngilibheka ezincwadini zesilungu. Ngathola ukuthi kukhona la lisho khona ukuthi umbishopi. He is an overseer. Une-episcopal duty kubantu bakhe. So kubaguide, abaqoqe, abahlalise edlelweni. Bathi uma bephuma bazi ukuthi baphumela ukuyapi nokuthi baphuma bangobani. Bangaphumi badliwe izimpisi. Ngifuna ukuthi ke zihlobo zami namhlanje. Umalusi oyisango esingena ngayo ekuphileni, singene ekusindisweni ngokukholwa bese sihlala ebungcweleni. Yilo malusi omuhle. Ekufanele silizwe futhi silazi izwi lakhe. Ngiyabuka nje kulesi sikhathi sanamuhla se-lockdown. Abelusi ngathi sebeyanda. Kodwa ngiyabuka nangesikhathi sokuphila kwethu ukuthi sinazo lezi inhlobo ezimbili zomalusi abathunyiwe nabo nobunikazi. Umalusi uJesu anguye. Uthi bathi noma sebengenile uyabavikela, uyayivikela izimvu zakhe. Uyayivikela noma kufikisela. Ngoba ufuna zibe nokuphila, afuna zibe nakho ukuchichima. Kuyini bathandekayo ukuphila okuchichimayo? Kusho ukuba nezibusiso eziningi, kusho ukuba nemali eningi, kusho ukuba nempahla eningi, kusho ukufunda kakhulu nalokho. Kungasho izinto eziningi bathandekayo. Kodwa ngibuka kuleli bandla laseJerusalema ashumayela kulo uPetro kwizenzo zesibili. Ukuthi okuchichimayo kwabo kwakuhlala ndawonye. Banakekelane, bahlephulelana isinka, babelane ngezipho zomusa. Kwakukukhulekelana. Ngifuna ukuthi mesithi uma uluswe umalusi omuhle uba nokuphila okuchichimayo, bese siba nokuqonda ukuthi ukuphila okuchichimayo akusho neze izinto eziphathekayo, ama-material things. Ngoba akuzona zonke izibusiso esinazo okuyibusiso ezivela kuNkulunkulu nezibusiso ezibusisekile. Ngifuna ukuthi mesicabanga ngokuphila okuchichimayo sisho ukwaneliseka, sisho ukwamukela insindiso, sisho ukukholwa nokwazana noNkulunkulu. Siyabona ke ngalesi sikhathi se-lockdown ngenxa ka-COVID-19 isifo se-coronavirus nobuholi bethu la eSouth Africa siyabubona bunakho ukwalusa okuhle. Simbonile umongameli wethu uCyril Ramaphosa nohulumeni wakhe ephethe ngokuhle. Enakekela izimvu, ekhipha izinto ekufanele zenziwe ukuze sizivikele esifeni se-coronavirus. Ebeka ama-precautions for i-prevention of i-spread se-virus. Uze walanda nezimvu ebeziklabile zingaphandle kwedlelo, ebeziphesheya kwamazwe. Wazinakekela wayibheka ukuthi ayiguli. Ngoba naye njengomalusi esimthola kwiHubo 23, umalusi onakekelayo, ozaziyo izimvu zakhe. Uyabona uma ethi uJesu Kristu uyazazi izimvu, uyibiza ngamagama, usho ukuthi usibona ngabanye asibize ngamagama ethu bese siyamuzwa. Uyabazi abagulayo, uyabazi ababuthakathaka, uyabazi abangahle baduke, uyabazi futhi abanokwesaba. Kungakho wazi ngisho abafileyo, kungakho noma uLazaro esefile uthi mememeza uLazaro ekufeni kwakhe alizwe izwi kaNkulunkulu.
uzwa ngisho abanye benyanyomba bengafuna ukuvela ebusweni bakhe bebamba ingubo zakhe. Wayizwa intombazane yaseSamaria ibaka owesifazane ebamba umphetho wathi kukhona ongithintile, wayisindisa. Ngoba uyasazi ngabanye nathi kufanele simuzwe uNkulunkulu. Ngibukeke ukuthi kulesi sikhathi se-lockdown khona nezimvu ey'ngezwa ney'ngalaleli okuzosiholela ekubhujisweni nayisifo se-coronavirus. Kuthi noma umengameli esekhulumile kodwa lezi zimvu ingenzi njengoba kushiwo. Kodwa ngeke ngabuye ngabuka ukuthi umongameli akakwazi izimvu ukuzenzela yonke into ngenxa yokuthi akanabo ubunikazi bezimvu kodwa uthunyiwe. Uzathi thuma mina ungothunyiweyo yena. Izimvu akakwazi ukuqeda kuzona ukwesaba. Zisaba isifo se-coronavirus ngenxa yokungazi. Ngenxa yokuthi ungumalusi othunyiwe esihleli naye la emhlabeni. Kepha ngifuna ukuthi nangalesi sikhathi se-coronavirus sisengabalekela kumalusi onobunikazi nomzaziyo izifo zethu nolapha zonke izifo zethu, umalusi wethu onguJesu Kristu. Sisengabelekela kuye kuthi noma sihamba esigodini sethunzi lokufa nathi sikwazi ukuma sithi saluswe kahle, noma ukufa sikubona kusigqolozele ngamehlo kepha asisabi. Ngifuna ukusho njalo ke kunina zihlobo zami ukuthi kukhona umalusi noma bekhona abanye esibabonayo basemhlabeni, kepha khona umalusi omuhle osinakekela kuze kube sekugcineni, ukuthi noma sifa ngenxa ye-coronavirus sithi mesiwa siwele okhupheni lokufa siwele ey'ngalweni zakhe, asigone asithathe aze yosibeka ngakwesokunene sakhe. Semphetha abathandekayo, bekungakuhle namhlanje sikhethe ukwaluswa ngumalusi omuhle. Sikhethe umalusi onobunikazi. Sithi sithobela abelusi abathunyiwe, kepha sibe simazi umalusi onobunikazi. Umalusi othi udela ukuphila kwakhe ngenxa yethu. Umalusi onikele ngokuphila kwakhe walenga emthini wehlazo ukuze thina sifumane ukuphila futhi sibe nakho ukuchichima. Yilo malusi ethe egwazwa ohlangothini kwavuleka inxeba kwagobhoza igazi, thina sathola lapho isango lokuba singene ekuphileni nasensindisweni bese siyahlala sibe yizimvu zedlele ezaziwayo ezibizwa ngamagama. Engathi uNkulunkulu angahamba nathi nangalesi sikhathi. Kuthi noma sesaba, kuthi noma sevelelwa lokho nalokho, kepha sihlale simdumisa uNkulunkulu. Sithi siyamazi yena ungumenzi wethu. Siyamazi yena usenzela konke, uyasinakekela. Thina singabantu bakhe. Sithi noma ngathi sizizwa sisehlane ngenxa ye-coronavirus, sihlabelele ngokudumisa, sithi malusi nombusi sihole ngendlela, usiqhube njalo size sifike kuwe. Udumo malubekise nondodana nomoya ongcwele, njengoba kwakunjalo ekuqaleni, kunjalo namanje, kuyaba njalo nanini. Amen. Malusi nombusi siqhube ngendlela ehlane ithwane lohlengwa nguwe ngesa